經濟消息來關心的是，這超微公司董事長蘇姿豐呢，伊是宣布要佇台灣投資超過100億的美金，主要就是為着要來發展 AI 的基礎設施。伊強調，安尼做就是為着要來提早布局，確保直到2029年的時，這 AI 的設定需求攏有夠行用。是受到這個消息的影響，台股今仔日早盤是起超過650點，走轉來到42000點以上。超微 AMD 執行長蘇姿豐來台灣第3天參加公開論壇，外界的關心重點佇咧 AMD 拄送去的100億美金投資大禮，宣布要和足儕台灣廠商來合作，開創機架級 AI 基礎設施。規個過程包括先進的封裝、基板，還有機架級系統建構。For AMD, our strategy is to lead in high performance and AI computing, and to do that, we must have a very strong supply chain. And we must have very strong partners. So we've been working very closely with all of our partners here in Taiwan. Yesterday, we hosted a customer symposium with over 150 of our partners. 蘇姿豐就透露，甲台灣的廠商會面，也拿這回合作台灣供應鏈的名單，包括紅點名的先進封裝測試的日月光、食品、伺服器代工、偉影、緯創等等足儕間公司，其中嘛包括台積電。AMD 最近積極投入使用 CoWoS 3D 封裝等等的技術。這個合作是為着要確保2026到2029年有夠價的產能。The only place in the world that has all of it together is right here in Taiwan. So we all view that this is really the center of the advanced technology that we're bringing out. What we are doing with a number of our partners is to really co-invest such that the capacity is available for ramp later in 2026, but also into 27, 28, and 29. 蘇姿豐嘛透露，前期包括摕到土地、建廠，還有產能建置，需要長時間的投資。投資趁濟消息嘛鼓勵台股起哩，包括台積電、聯發科、台達電三大寬達領軍。另外 ，ABF 載板等等族群嘛同款強滾，大盤擱要起650點，倒轉去42000點大關。記者綜合報道。